The security of this material world is actually a danger. Who says this? Vishwanath Chakravarti Thakur in his book Sarartha Varshini Tika. He's saying that. So, what is the use of having life insurance? What is the use of having medical insurance? So, we should always depend on Krishna. Adhidatum means to say the names of the Lord. Abhidatum. Hare Krishna. So, why he is saying this is Janma Ishwarya Shruta Abhinam. Because people who have good intelligence, people who have money, people who are born in a good family and who have good intelligence, they will not take shelter of Krishna. Only when their intelligence is gone, only when their strength is gone, only when their money, fame, everything is gone. They have nothing else left. So that time when they come to Krishna, when they chant the holy names, that time they will sincerely, with feeling, they will chant the names of God. So it is a blessing when we have problems. So that is what Kunti Maharani is saying. Namo kinchana vittaya nivrita gunavrittaye atmaramaya shantaya kaivalya pataye namaha. So Kunti Maharani is offering obeisances to Krishna, for whom only the unalloyed devotees in the sense who are living in the spiritual body, they are not complete, they are not at all dependent on the Maya. So those devotees are the treasure house of Krishna. So Kunti Maharani is saying Krishna's treasure house is unalloyed devotees who are devoid of any material desires or material interest, who is disinterested in those who are not devotees. And Krishna is not interested in people who are not his devotees. And he also, whatever the mistakes even his devotees do to Krishna, Krishna will forgive them. Krishna is always merciful to his devotees that he forgives them. And also, he also helps the people who want liberation from this world. That is why he is called as Mukunda. So Krishna also gives mukti to the monist who are thinking of merging into the Brahman. For those people also he gives them liberation. Nice. Then 28. Manye tvam kalam ishanam anadinidanam vibhum shamam charantam sharvatra bhutanam yanmita kalihi. Translation, meaning of this verse: I consider you to be destroyer of the offenders, the controller without beginning or end, the most powerful, equal to all, moving everywhere in all living beings, and the abode of conflicting qualities. Here the verse has a commentary by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Here the verse describes the Lord's destruction of those who offend his devotees. So, you are not unjust because you show attachment to the devotee. Yeah, so the Lord is very favorable to the devotees, and he destroys the people who offend his devotees, right? Then indifference to matter, assistance to some and destruction to others. Yeah, so he assists some people, and he, for example, though Subhadra was his own sister, he did not save Abhimanyu in the Mahabharata war, right? And also Draupadi was also a friend of Krishna, but he did not save Draupadi's sons when they were killed by Ashwatthama, right? But he saved who he saved, but all the 5 sons were saved. Arjuna was saved,
Yudhishthir was saved, and the 5 sons of Kunti, they were all saved, and even Uttara's son, his name is Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj was saved in his womb when Aswatthama sent the Brahma Astra to kill the child. So, to kill all the Kuru dynasty, he sent a Brahma Astra, and Krishna went into the womb and he saved that child. So, she is telling that for some people you are very favorable, and for some people you are not favorable. So, you are not justice, you are not you are not doing just. That's what Kunti Maharani is saying here. You are not unjust, because you show attachment to the devotee. So, though he is favorable to some and though he is not favorable to some, he is still called as he is doing justice. He is equal to all. And the abode of, so the Lord gives suffering in whom there is conflict. So, Yad Mitta Kali means in whom there is conflict, because the Lord gives suffering and bliss. He is equal and prejudiced, is unmerciful and merciful. So all the qualities of there in him. So no one knows the intentions of the Lord who desires to hide himself in human form, who does not show favor or hatred to anyone, and about whom all men have different opinions. So 29. Na veda kashit bhagavam chikirshitam tave amanasya nrinam vidambanam na yasya kashchit dayitosti karhichit dveshyascha yasmin vishamamati nrinam. So who will decide the truth about you if there is a disagreement? எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணாவை பற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட். கிருஷ்ணாவும் நம்மளை போல தான், யாருனாலும் கிருஷ்ணா மாதிரி ஆகலாம், அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு. அவர் தான் தனியாக பகவான், மற்றவங்களாம் ஜீவாத்மான்னு சொல்லலை. அவர் தான் நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணாவாகலாமே அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. அண்ட் சில பேர் சொல்கிறாங்க விஷ்ணுவிலேருந்து தான் கிருஷ்ணா வந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணாவிலேருந்து தான் விஷ்ணு வந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி people have different opinions about who is Krishna. கிருஷ்ணா தான் காளின்றாங்க, காளி தான் கிருஷ்ணான்றாங்க. எது உண்மை, எதை நம்புறது, எதை நம்பக்கூடாது அப்படின்றது no one can decide அப்படின்றது குந்தி மகாராணி சொல்கிறாங்க. So all men have differing ideas about you. எல்லாருக்கும் உங்களை பற்றி different opinion, different ideas. Anma karma cha vishvatman ajashya kartur atmanaha tiryan rishishu yada shutat atyanta vidambanam. O soul of the universe, you are unborn and perform no actions, but you take birth and perform activities in the form of animals, men and aquatics. This is extremely deceptive. உங்களுக்கு கர்மாவே கிடையாது, நீங்கள் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே பண்ணுறதில்லை. ஆனாலும் நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமல்ஸாக பிறக்கிறீங்க, சில டைம் ஃபிஷ்ஷாக வரீங்க, சில டைம் டாட்டாய்ஸாக வரீங்க, சில டைம் லயனாக வரீங்க, ரைட்? ஸோ ஹீ இஸ் நாட் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் மாயா, ஹீ இஸ் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கர்மா. அவர் என்ன தான் இவ்வளோ தான் ஆக்ஷன் பண்ணாலும் அவருக்கு கர்மாவே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிசெப்டிவ், இதெல்லாம் ஏமாத்துற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? கிருஷ்ணாவை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. So understanding the conclusions about your partiality or impartiality, your action or lack of action, your birth or lack of birth, one can relish your pastimes. So it is just, we have to see it as a pastime. We just have to remember those pastimes and relish it as a game. It's a leela, that's all. It doesn't have any impact on anything. So it's a leela. You are born though you are unborn, and perform actions though you are not the doer. You manifest your attractive nature in various forms. ஸோ அவர் என்ன ஒரு ஃபார்மில் வந்தாலும் அவரோட அட்ராக்டிவ்னஸ் மட்டும் குறையவே குறையாது. லைக் ஃபிஷ்ஷோட ரூபத்தில் வந்தால் கூட அவரோட கண் கமலநயன அப்படின்னு ப்ரேயர் சொல்கிறாங்க. என்ன, ஃபிஷ்ஷோட கண்ணு கமலநயனவா?
Yes, when Krishna comes as in any form, his beauty doesn't reduce. அப்படின்னு பக்தி ரசாமிருத மகாராஜ் ஒரு லெக்சர்ல சொன்னார். கமல நயன. ஸோ இன் விச் எவர் ஃபார்ம் எந்த ஒரு ரூபத்தில் வந்தாலும் அவருடைய அழகு குறையிறதே இல்லை அப்படின்னு. So this is an extreme deception, since it appears that you lessen your stature by accepting inferior forms. When you accepted the boar incarnation, you sniffed out the earth. Though you are omniscient and omnipotent, you became a real boar. But seeing that form, the knowers of the truth will not laugh and say that you are simply a mortal animal, thinking that you are a jiva under the control of karma. ஸோ அதை பார்க்குறவங்க எல்லாம் சிரிப்பாங்க. நீங்கள் ஏதோ கர்மா உடைய பிடியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து உங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க. பாரு, பகவானே கர்மாவில் மாட்டின்னு இருக்காரு, பகவானே மாயையில் மாட்டின்னு இருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒப்பீனியன் வியூஸ்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ who can know the truth about the Lord possessing unlimited and inconceivable powers? ஸோ யாராலையும் வந்து கிருஷ்ணாவை வந்து அவரோட அன்லிமிட்டெட் பவர்ஸ், அவரோட அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சிஸ், அவரோட பவர்ஸை வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ கன்க்ளூஷன் குந்தி மகாராணி இஸ் coming to. So next verse we'll see tomorrow. Hare Krishna. So till 1830 I have studied.